Mwakilishi wa Chuo Kikuu cha MUHAS Profesa Bakari Kambi, mwakilishi kutoka taasisi na asasi za serikali na watumishi wote wa maabara ya taifa, karibuni sana kwenye mkutano huu, karibuni sana kwenye uzinduzi huu, na tuna kila sababu na tunafurahi sana kuona mpo hapa. Asante. Asante sana kaimu mkurugenzi wa maabara kuu ya taifa Mr. Ambele Mwafulango hakujitambulisha. Ninaomba nimkaribishe mkurugenzi wa huduma za uchunguzi Wizara ya Afya Dr. Alex Magesa ili aweze kutupa salamu za ukaribisho, lakini pia aongoze utambulisho wa wageni mahususi. Jamani, habarini za asubuhi. Kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Afya, Mheshimiwa Ummy Mwalimu, mbunge, mganga mkuu wa serikali Profesa Tumaini Nagu, lakini bila kumsahau Katibu Mkuu Wizara ya Afya Bwana Saif Shekalage, mwakilishi wa WHO nchini Dr. Zablon Nyoti, mkurugenzi wa CDC Tanzania Dr. Mahesh, naomba ku acknowledge uwepo wako, lakini mkuu wa division ya ulinzi na usalama wa VIMELEA African CDC Dr. Tokmo Maruta, mkurugenzi mtendaji ASLM Nobile Zovu, kaimu mkurugenzi maabara ya taifa Bwana Mbele, kaimu mwakilishi kutoka USAID, mwakilishi kutoka idara ya ulinzi kutoka ubalozi wa Marekani Bwana John Makune, mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Rashid Faume, kaimu mkurugenzi idara ya maafa Prudence Constantine kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, mkurugenzi taasisi ya tafiti ya magonjwa ya binadamu kiwakilishwa na Dr. Mary Maige, mkurugenzi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, wakurugenzi wote wanaotoka Wizara ya Afya, mkurugenzi Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wenye viti kamati za kiufundi, biosafety and biosecurity kutoka katika nchi za Gabon, Kenya, Tunisia, Malawi pamoja na Nigeria, mkuu wa kituo cha mafunzo ya Kikanda kutoka Afrika Kusini Mr. Masiku, mwenyekiti wa usajili na mitihani ya vituo vyote vya mafunzo Mr. Noel Odiambo, wawakilishi wa wizara na mataasisi na mashirika, mabibi na mabwana, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana mahali hapa kwa ajili ya ufunguzi wa Maabara ya Taifa ya Afya ya Jamii kuwa kituo cha mafunzo ya ulinzi na usalama kwa wataalamu wa afya kwa kanda ya Afrika ya Mashariki. Napenda kuwakaribisha wageni wetu kutoka Jumuiya ya Afrika, nchi za wanachama Umoja wa Afrika, wawakilishi kutoka African CDC, ASLM, pamoja na wawakilishi kutoka nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, napenda kuwakaribisha wawakilishi wa wizara na taasisi mbalimbali zilizoweza kushiriki hafla hii. Natamani kumtaja mmoja mmoja, lakini naona tupo wengi, lakini niseme kwamba itifaki imezingatiwa kwenye kuwatambulisha kila mmoja wenu. Pia napenda kuwakaribisha wadau wetu wa maendeleo walioweza kuhudhuria. Karibuni sana
wawakilishi kutoka Shirika la Afya Duniani WHO, CDC Tanzania, USAID pamoja na DOD. Kwa ujumla wake napenda kuwakaribisha wadau wote wa utekelezaji na wanaotekeleza miradi mbalimbali ya maabara nchini. Mabibi na mabwana, nimetaarifiwa kuwa lipo dawati moja kwa ajili ya uratibu wa shughuli za afya moja la maafa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu. Hii nadhani imekuwa ni sehemu mojawapo ambayo tumekuwa tukiitaka, na Mheshimiwa Waziri alikuwa akisema kwamba anataka kuona kwamba tunaratibiwa chini ya dawati moja. Hivyo basi tuwapongeze kwa kutengeneza dawati hilo ambalo litakuwa likiratibu shughuli hizi. Sambamba na hilo, ninapenda kuwajulisha kuwa huduma za maabara nchini zipo kwenye kitengo cha uchunguzi wa magonjwa ambacho ninakisimamia mimi kama mkurugenzi. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuona umuhimu huu wa kuunda kitengo hichi ambacho kinaongeza usimamizi kwa kuhakikisha kwamba huduma za maabara zinakuwa bora na zinaleta ufanisi katika utekelezaji wake. Mabibi na mabwana, kwa mara nyingine tena tunaomba kuwakaribisha wageni wetu nchini Tanzania na kuwakaribisha watembelee Dodoma siku moja, ambako ni eneo la makao makuu ya nchi yetu. Tusiishie tu hapa, lakini tuweze kuona na kitu kama hicho. Ndugu wageni wetu, kipindi mtakapokuwa hapa nchini, vile vile msisite kutembelea vituo mbalimbali vilivyopo nchini, kama vile mlima mirefu kuliko wote ambao ni mlima wa barani Afrika, ambao ni mlima wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo karibuni sana tuweze kutembelea maeneo hayo. Ni matumaini yangu kwamba tumekusanyika hapa baada ya nchi yetu kupata ufaulu au kuteuliwa kuwa kituo cha kikanda cha kwa ajili ya kupima biosafety na biosecurity. Hichi kituo ni kituo ambacho kitafundisha sio tu wa Tanzania, bali kitafundisha katika nchi zetu 3 za Kenya, Tanzania na Uganda. Kina manufaa mengi cha kuongeza wataalamu, lakini vile vile ni kituo ambacho kitakuwa cha umahiri wa hali ya juu. Hivyo leo Mheshimiwa Waziri atakizindua, lakini vile vile tutapokea cheti kutoka African CDC kwa ajili ya utambulisho huo ambao tutawezesha sisi sasa kutambulika na kuweza kuanza shughuli zetu rasmi. Baada ya kusema haya, naomba nimkaribishe mwakilishi kutoka African CDC ili aweze naye kuja kutoa salamu zake. Asanteni sana. Makofi tafadhali. Asante sana mkurugenzi wa huduma za uchunguzi kutoka Wizara ya Afya, na tumeweza kupewa habari nzuri sana kwamba lililokuwa dawati la afya moja ofisi ya Waziri Mkuu sasa imekuwa ni sehemu, imekuwa ni section, na tuna kaimu mkurugenzi ambaye anaturatibu kwenye eneo hilo. Lakini pia tumepewa habari nzuri kwamba pia Wizara ya Afya maabara na yenyewe imepewa kitengo unit ambayo inasimamiwa na mkurugenzi Dr. Alex Magesa. Basi baada ya kusema hayo, ninaomba sasa ni mkaribishe CMO ili aweze kutusalimia. Honorable Guest of Honor, Honorable Ummy Member of Parliament and Minister for Health, Permanent Secretary Dr. Saif Shekalage, Dr. Zablon Yoti, Resident Representative of World Health Organization, Dr. Takmo Maruta, Head Division of Biosafety and Biosecurity, African CDC, Dr. Mahesh Swaminathan, Head of CDC Tanzania, all delegates from Kenya, Botswana, Uganda, Gabon,
and all over Africa, delegates from Africa CDC, representative of the Director General, National Institute for Medical Research, Dr. Mary Maige, representing Professor Said Aboud, directors from the Ministry of Health, directors from Ministries of Foreign Affairs and other ministries, sector ministries. May I mention also the former Chief Medical Officer, Professor Muhammad Bakari, and my teacher. I will not overlook this. Ladies and gentlemen, and media, delegations from the media, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Welcome to Tanzania, welcome to the Ministry of Health, and welcome to the National Public Health Laboratory. Guest of honor, I have a very small task to welcome the delegate from Africa CDC. But before I do so, I would like also to reiterate that the Ministry of Health underscores the importance of biosafety and biosecurity. We understand that it's important. Laboratory services are key and important to ensure the healthy and well-being of our Tanzanians. But at the same time, we know that we are cognizant that we need also to ensure biosafety and biosecurity of Tanzania. And today we are very happy, and this is really a pleasure and an honor for the Ministry of Health to be awarded a certificate to be a trainer for biosecurity and biosafety. So this has been a task that was conducted for a while. It was advertised by Africa CDC, as it will be said later, and Tanzania, as one of other candidate countries, also applied to be scrutinized, and so there are many experts who came and went different laboratories, and we are happy to be one of the qualified lab to be trainers for biosafety and biosecurity in Tanzania. And so for that, ladies and gentlemen, I think we would like to, if we can give a clap to the National Public Health Laboratory for really working hard for ensuring that they meet the standards for training. And so today, as we shall hear, we are going to be awarded the certificate as formally from today we'll be able to be as a zonal training site for biosafety and biosecurity in Africa. This is really we are very happy as the Ministry of Health, and so look forward to the official certification later today at some point, but also an official launching of this laboratory. So without much ado, I would like to invite the Permanent Secretary on behalf of the Ministry to welcome all our guests and to welcome the guest of honor. Thank you very much. Honorable Ummy Ali Mwalimu, Minister for Health in Tanzania, distinguished guests, ladies and gentlemen. Before I invite the guest of honor, I would like to invite Dr. Nyoti Zablon, WHO representative in Tanzania, so he can give his short remarks. Karibu sana. First, congratulations to Tanzania for making it to be a regional center of excellence for
Tanzania and the neighboring countries. So congratulations. Guest of honor, my dear sister Ummy, the Minister of Health and Member of Parliament, the Chief Medical Officer, the directors here, government officials, delegates, representatives from Africa CDC, Africa Society of Laboratory Medicine, CDC Tanzania, my brother Mahesh, and all the partners here, representatives from the countries, because this is a regional center, so representatives from the countries which are all going to benefit from this center. Amojambo, habari za saizi. I'm really looking forward to us Africans speaking this language in subsequent launches. so we'll have, so I look forward to that. So it's my great pleasure to give remarks at this important occasion on this official opening ceremony for the Regional Center of Excellency for Biosafety and Biosecurity at the National Public Health Laboratory, Dar es Salaam, Tanzania, here today. Although we are launching this today, I'm also aware that last year in November, we already did some regional training where 9 countries did extensive training in this center. So this is a ceremonial, but otherwise, in terms of functionalities, it's already working. Just to remind us, under the Global Health Security Agenda, remember we had a joint external evaluation of our capacities. And when we did the assessment here in Tanzania, this area of biosafety and biosecurity scored, but there were areas to improve. So, Honorable Minister, since then, the teams have worked hard and put some capacities in place. And today, when this becomes a center of excellency for the region, it shows that we didn't stay at those scores of JEE. We moved forward. So really, I'm happy about that. And of course, there are still some gaps. The teams continue to assess capacities frequently to improve on those gaps. So this launch today will give us opportunity to invest together as a region to support this Center of Excellency so that it provides the right services to all the countries, Tanzania inclusive. I want to give special thanks to Africa CDC for ably leading this process and leading all the partners so that we are all better coordinated in identifying these regions and developing them. Not only in Tanzania, now let me speak for the other regions as well, the collaborating centers for West Africa, for Central Africa, for Southern and Eastern Africa. So really thanks to Africa CDC for that collaboration. As I always say, no partner can do this alone. And I can say no country does it alone. These diseases we are talking about know no boundaries. When something happens in DRC, we all get ready here. When it happens in Uganda, we get to our alert systems. Now, this is timely, it is happening in Kagera, and this is really going to help us as a region to better be ready in terms of timely confirming what is going on. So as WHO, I now take this opportunity to again thank the Ministry of Health and all the partners who have contributed to this Center of Excellency. And I want to commit our continued support to work together in collaboration with all the partners under the leadership of the government. So asanteni sana. Thank you very much, Dr. Zablon Yet. Now let me take this opportunity to invite Dr. Tokmo Maruta from the CDC Africa to give his remarks. Karibu sana. Habari za mchana. I hope to continue.
Thank you, Program Director. Honorable Minister for Health, Community Development, Gender, Elderly and Children, Ummy Ali Mwalim, Member of Parliament, the Permanent Secretary, the Chief Medical Officer, and the team from the National Public Health Laboratory, the WHO country representative, the Chief Executive Officer for the African Society for Laboratory Medicine, the chairpersons from the Regional Biosafety and Biosecurity Technical Working Groups from East Africa, Central Africa, West Africa, and North Africa that are here present. Also the chairperson of the Examination and Certification Committee of the Regional Training and Certification Program for Biosafety and Biosecurity Professionals in Africa, the representative of the Regional Center of Excellence for Biosafety and Biosecurity in Southern Africa, similarly to the one that we are inaugurating today. Their representative is here. All other invited guests, the media, ladies and gentlemen, Abari Saizi. As I write on existing protocol, I would also like to bring warm greetings from Africa CDC, its leadership led by Dr. Ahmed Ogwe-Ouma, who is our current acting director, and also Dr. Yemi Kebede, who is the head of laboratory systems and networks, whom I'm representing today. They both would have loved to be here to witness this milestone for the Republic of Tanzania, as well as the East Africa region at large. Honorable Minister, let me take this opportunity through you to acknowledge the government of the Republic of Tanzania for its demonstrated and tangible leadership by the President of the Republic of Tanzania, His Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, shown within and across your own borders in strengthening of our health systems. On the 16th of March 2023, your minister announced that there were 7 cases and 5 deaths from an unknown disease that had been reported in 2 villages in Bukoba district, Kagera region, northern Tanzania. The cases were later confirmed as Marburg virus infection locally by the National Public Health Laboratory. I don't hear you clapping, so I'll repeat. This was confirmed locally by the National Public Health Laboratory in Tanzania, leading to the official declaration of the outbreak on the 21st of March 2023. Honorable Minister, this transparency in sharing information in real time is a clear indication of your commitment to ensure our communities are safe and the health security of Africa at large and as the region is secured. No one is safe until everyone is safe. I would like to recall the 26th Ordinary Assembly of Health of States and Governments that established the Africa CDC as the specialized technical institution of the Africa Union, established to support public health initiatives of member states. Your efforts, Honorable Minister, and the other efforts of other EU member states have collectively enabled us to work towards fulfilling our member states-driven mandate, which is to strengthen the capacity for our public health institutes to detect, to prevent, to control, and to respond quickly and effectively to disease threats. We also take this moment to acknowledge the support from the Republic of Tanzania in the implementation of the Africa Union Executive Council approval of the revised Statute of Africa CDC, which transforms Africa CDC from a specialized technical institution to an autonomous public health agency, giving it more independence and making it more flexible in responding to health emergencies. Among these is giving it the authority to declare public health emergencies in consultation with member states in the Africa region. Your trust in us is a true demonstration of the new public health order on trusted partnerships. For it is said, if you want to go fast, simply go alone. But if you want to go far, go together. Honorable Minister, as we celebrate this momentous occasion, I cannot forget the support from our long-standing development partners and partner states. The Government of Canada,
through the Global Affairs Canada's Weapons Threat Reduction Program under the auspices of the Global Partnership Signature Initiative, which has generously supported the Africa CDC Biosafety and Biosecurity Initiative, which will establish 4 other regional centers of excellence in the region. The center we are inaugurating today is the second following the Center of Excellence for Southern Africa, which is located at the National Institute for Communicable Disease in South Africa. In addition, let me also recognize the African Society for Laboratory Medicine, a pan-African organization that seeks to strengthen medical laboratory networks and systems in Africa, which is today represented by its Chief Executive Officer, Mr. ULINZI. The partnership between CDC, ASLM, the Government of Canada, the Signature Initiative, the Republic of Tanzania, is a clear demonstration that alone we can do so little, but together we can do so much. The occasion we celebrate today is very much in line with the Africa CDC call for a new public health order, which is a roadmap to sustainable health outcomes on health security. 2 of its 5 pillars are actually exemplified in this occasion today. Firstly, the new public health order calls for investment in public health workforce and leadership programs. This to ensure that Africa has the workforce that it needs to address the health threats. This Center of Excellence that we are inaugurating today will be a fulcrum for addressing the long-term thorny issue of human resources for health in Africa in terms of quantity as well as quality. Secondly, the new public health order calls for respectful action partnerships to advance health workforce development and strong public health institutions. Our coming together today is a clear demonstration that where respectful partnerships exist, progress and mutual benefit is inevitable. This is the true spirit of Africa, the Africa that we all want, and it is said if everyone is moving forward together, then success takes care of itself, as said by Henry Ford. Honorable Minister, in response to limited biosafety and biosecurity capacities of our member states, in 2019, Africa CDC, working with member states and its regional and global partners, launched the Biosafety and Biosecurity Initiative. The goal of this initiative, Honorable Minister, is to strengthen the biosafety and biosecurity systems of the African Union member states so that they can comply to the many international norms and regulations that they've attested and signed to, including the International Health Regulations IHR of 2005, the Biological Weapons Convention, the United Nations Security Council Resolution 1540, and the multi-country Global Health Security GSA, Global Health Security Agenda, GSA action packages, especially package number 3, which is on prevention. This initiative addresses 5 priority areas as guided by the Africa CDC Biosafety and Biosecurity 2020 to 2024 strategic plan. In April 2022 of this year, Honorable Minister, the Africa CDC and at the AU headquarters launched the regional training and certification program for biosafety and biosecurity professionals for the Africa region. This was in response to the call by the member states that a local, accessible, sustainable, and regionally recognized and endorsed formal training and certification program for biosafety and biosecurity professionals was indeed needed as of yesterday. Honorable Minister, ladies and gentlemen, for the first time, we now have our very own training and certification program developed by Africans to address our unique African challenges. I know you don't appreciate, but I'll clap myself. It was agreed during our consultations with member states that this training and certification program must be hosted by regional centers of excellence for biosafety and biosecurity. These centers of excellence, Honorable Minister, it was agreed they need to meet certain requirements for them to be able to host such a center. And these include, number 1, having appropriate infrastructure and equipment to effectively deliver the training. Number 2,
having existing human resources to support the administration of the training and certification process. And number 3, and most importantly, political commitment from the government. Honorable Minister and distinguished guests, following the application of the Republic of Tanzania, and as per the process guided by our regional biosafety and biosecurity technical working groups of East Africa, a team of experts were then dispatched to Tanzania in January of 2023 to check if the proposed center does indeed meet the stipulated requirements. The answer to that is now well known. Otherwise, I will not be speaking to you today. Once again, on behalf of Africa CDC and our implementing partner, the African Society for Laboratory Medicine, I would like to congratulate the government of the Republic of Tanzania, the leadership of the Ministry of Health, and the National Public Health Laboratory team for being successfully endorsed as the Regional Center of Excellence for Biosafety and Biosecurity for East Africa. Let me also appreciate the Republic of Kenya, represented here by the chair of the Technical Working Group for East Africa. Also recognize Uganda, here represented by the chair of the Laboratory Director Forum, who competed with Tanzania. And they have now offered their full support for Tanzania. As the late former president of Mozambique, Samora Machel, said, unity and victory are synonymous. Your unity in purpose as the East Africa region has led to the victory we celebrate today. Haraka, Ara, Aina Baraka. In the true spirit of Africa, where we are told that if you see feather, it means you are standing on the shoulders of giants. Our coming together even strengthens those that are weak. The other member states in East Africa that otherwise do not have such institutions like the one we have are now going to benefit from this institute. As I conclude, Honorable Minister, let me commit the following that is Africa CDC and our implementing partner, the African Society for Laboratory Medicine. Firstly, Honorable Minister, we would like to support the operationalization of this Regional Center of Excellence. As a matter of fact, Honorable Minister, in 2023, this year, the initiative will support the center fully to host the following trainings. Number 1, the Regional Training and Certification Program for Biosafety and Biosecurity Experts in Biorisk Management. Number 2, the Regional Training and Certification Program for Biosafety and Biosecurity Experts in Biological Waste Management. And number 3, the Regional Training and Certification Program for Biosafety and Biosecurity Experts in the installation, certification, and maintenance of biological safety cabinets. We will support 100% participants from the 18 other countries from the East African community to attend these trainings. Secondly, we would like to commit to support the Center of Excellence to mobilize additional resources required to function and serve the East African community. Following this inauguration, with your permission, Honorable Minister, we will work with your team to develop a concept note and a business plan for sustainable resourcing, and we will engage our regional and global partners to support that. We have done this successfully for the Southern Africa Center of Excellence. As they say, penye nia ipo njia. We know we will succeed. Honorable Minister, let me reiterate our commitment as Africa CDC, working with our partner ASLM, to working with you as member states in strengthening our health systems. God bless you. Mungu akubariki daima. I thank you. Honorable guests of honor, the high table, dear colleagues, ladies and gentlemen, I appreciate for your commitment and for all of you to be here for this occasion. We are all here today for the inauguration of the Center of Excellence for Biosafety and Biosecurity Training in the East African region. This center will be used for the training of health professionals
on biosafety and biosecurity. And this is very important. Why? Because for the capacity building of our professional in this region, but also to ensure the better health and also security of our citizens and our countries. And this comes from outbreaks in different countries, locally, regional, but also globally. So this Center of Excellence has come to the right time. And you are all here invited. You are all important. And this center belongs to all of us, not only to Tanzania. So we must all make sure that we use this facility for the better of our countries, but also for the citizen. Also, the trainers will come from all these different countries. Having said that, I would like to take this opportunity to invite Honorable Ummy Minister for Health from Tanzania, to come and give her opening speech. Karibu sana Mheshimiwa Ummy Ali Mwalimu. Okay. I'm also going to deliver my statement in Swahili. So you should prepare yourself to understand my speech. Dr. Seif Shakalage, Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Profesa Tumaini Nagu, Mganga Mkuu wa Serikali, Dr. Zablon Yoti, mwakilishi wa WHO nchini, our dear partner from Africa CDC, Dr. Tokmo Maruta, Head of Division, Biosafety and Biosecurity, African CDC, Dr. Maheshi Swaminath, Head of CDC Tanzania, representative from National Public Health Laboratory from Uganda, and representative from Kenya, Tunisia, Malawi, Uganda, Botswana, Gabon, Nigeria, South Africa, representative from USAID, representative from Department of Defense, US Embassy, Dar es Salaam Regional Medical Officer, dear colleagues from government ministries, Prime Minister's Office, responsible for One Health Desk. We have also a representative from Ministry of Foreign Affairs and the East African Cooperation, Ministry of Livestock, P.O. Raj, Public President Office, Regional Administration, Local Government, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, watumishi wa Public Health Laboratory of Tanzania, National Medical Research Institute, NIMRI, all protocols observed. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I greet you in the name of the United Republic of Tanzania. Kazi endelee. Let us work continue. Kazi, you know, fifth phase government was hapa kazi too. Nothing else. It's about work. So when Samia came into power, we will continue what we started during the fifth phase of the administration. Anyway, let me first of all, this is speech in Kiswahili. Okay, let me stick to this one. But before awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana mahala hapa kwa shughuli hii muhimu ya ufunguzi wa kituo cha kutoa mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea kwa wataalamu wa afya katika Maabara ya Taifa ya Afya ya Jamii kwa Kanda ya Afrika Mashariki. But before I proceed, allow me to thank our colleagues from Kenya, Uganda, Tunisia, Malawi, Botswana, Gabon, Nigeria, and South Africa for accepting our invitation to come to Dar es Salaam. Warmly welcome. This is actually our public health laboratory, but here is basically the training center. We have another premises about maybe 10 or 5 kilometers from here where we do all the testing of the samples. And waandishi wa habari msije mkakimbia mkasema waziri zile sampuli za mabagi mlizileta hapa, zile ziko kule Mabibo. Sawa, msije mkaanza kukimbia mkaogopa. Sawa, kwa zile ziko Mabibo. Hapa sasa ni kituo cha mafunzo.
So warmly welcome, but on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, allow me to thank Africa CDC for accepting our application to host or to become Center of Excellency for biosafety and biosecurity training in the East Africa region. Thank you very much. But allow me also to congratulate my team. Hongereni sana for the very good work which you have put until today. We are going to receive the certificates from the Africa CDC. Maabara yetu ya afya ya jamii sasa inakuwa kituo cha umahiri kwa ajili ya mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea katika maabara ya taifa ya afya ya jamii. Kwa hiyo hongereni sana timu yote, Dr. mkurugenzi mpaka National Lab Manager na watumishi wote, hongereni sana kwa kazi kubwa na nzuri. Lakini Dr. Maruta ameongea jambo moja kubwa sana kwa Kiingereza ambalo nilitaka Watanzania walifahamu kwamba dunia sasa hivi magonjwa haya hayana mipaka. Na katika kupambana na magonjwa haya hatarishi na ya kuambukiza na magonjwa ya mlipuko, nchi wanachama wa shirika la afya duniani zinapaswa kujenga uwezo kwanza wa kuprevent, tuzuie tusipate magonjwa. Namba 2, una prepare, unajiandaa. Sawa, niona mwaka jana tulikuwa tunajiandaa wakati kuna outbreak ya Ebola Uganda. Tukajiandaa kila kitu. Ukishajiandaa unaangalia, je, unajiandaaje? Ukipata mgonjwa leo unampeleka wapi? Tumepata mgonjwa leo, tunao uwezo wa kupima. Tumepata mgonjwa leo, tuna wataalamu, tuna vifaa tiba. Kwa hiyo ndio hatua ya pili, to prepare. Hatua ya 3, to detect. Sasa je, tumesikia kwa mfano kilichotokea Bukoba, Kagera. Tumeona tu taharuki kwenye jamii, watu 5 wamefariki, wagonjwa 3. Sasa ndio alichokuwa anasema Dr. Maruta hapa, to detect, kwamba tunapaswa kujenga uwezo wetu wenyewe wa kugundua kwa kutumia uwezo wetu wa ndani, kwamba je, ugonjwa huu uliokuwa umeua watu wa Kagera ni ugonjwa upi? Na shukuru kwamba kama Tanzania tuna uwezo, hatukuzipeleka sampuli nje ya nchi. Sampuli hizi zimepimwa na wataalamu wetu wa Tanzania wa ndani, wakatuhakikishia kwamba uwezo tunao. Ugonjwa huu unaitwa Marburg. Nikamuuliza mganga mkuu wa serikali, are you sure it is Marburg? Asema, yes minister, we have tested, we have run the samples 3 times. I said, are you sure? And then she told me yes. I said, okay, why don't you bring the samples to Dar es Salaam? Because we have put a mobile lab in Kagera region as part of our preparedness to the Ebola outbreak in Uganda. So I was trying to say it in Kiswahili so they can understand. Hizo nje. Kwa una detect. Uwezo kudetect kwa Kiswahili ni kugundua. Kutambua. La 4, baada ya kutambua sasa umeshajua ni Marburg, you respond. Kwa hiyo sasa ndio Professor Bakari, Kiswahili cha respond. You know, Kiswahili is also very difficult. Tukuchukua hatua. Kwa hiyo kilichotukutanisha hapa ni ile hatua ya 3, to detect, kwamba tunao uwezo kama Tanzania wa kugundua, kutambua magonjwa yanao wakumba. Lakini kubwa sasa, tumepeleka maombi, Africa CDC walitaka sasa tuweze kupata kituo cha kuwafundisha au kujengea uwezo nchi zetu au wataalamu wetu katika masuala ya kutambua magonjwa haya, hususan katika hivi vimelea vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wametuma maombi na nafurahi kuona kwamba tumeweza kukubaliwa, na hivyo Tanzania leo tunazindua kituo cha mfano cha Kikanda cha mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea
katika Maabara ya Taifa ya Afya ya Jamii. Kwa hiyo kabla sijazungumzia hiki kituo, nitumie fursa hii pia kwa sababu mara ya mwisho niliongea na waandishi wa habari tarehe 21 March kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Marburg Kagera. Kesho nitafanya press conference. Kwa kesho tutazungumza masuala ya Marburg, kuwapa mrejesho hali ikoje, lakini kipekee kwa kweli I just want to once again, because Africa CDC is here, I just want to affirm Tanzania's commitment to put all necessary measures in order to contain the outbreak, the Marburg outbreak in Tanzania. And I would like to thank our partners, Kakayoti, thank you very much. He even actually accompanied me to Bukoba. We went to Bukoba, and then a UNICEF country representative, Shalin, and also accompanied me to Bukoba. Kubwa ni kwamba we have already contained the outbreak. The outbreak is still confined within two families, in two families, and also for the healthcare workers actually who provided services to the patients. Na ndio muhimu sasa wa hichi kituo kwa sababu one of the death actually is from the healthcare worker. Actually it was a lab technician. Yes, it was a lab technician at the health center. Kwa mafunzo haya sasa mmeona hivi vimelea ni ya jinsi ya Kiswahili kigomo kujilinda. Kwa hiyo ndio maana mafunzo haya like Dr. Yoti has said yamekuja wakati muafaka, kwamba sasa yatazidi kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa maabara katika masuala haya ya vimelea vya ulinzi na usalama, vimelea vya mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea. Kwa hiyo yamekuja kwa wakati mzuri. And also let me thank my dear brother Mahesh from CDC US for your technical and financial support to enable Tanzania at least contain the Marburg outbreak in Tanzania. The way forward right now, we want to focus on surveillance. We want to focus on surveillance, especially event-based surveillance. So we are going to invest even on community health workers, because our index case came from an island in the middle of Lake Victoria. Lake Victoria, and then when it is high season, they get all types of people from East Africa, from Kenya, from Uganda, from DRC, Congo, even from South Sudan, from Rwanda, from Burundi. So they go there and then to buy fish. And we have only one dispensary there. And then, how many staff? Maybe 2 or 3. Yeah. So we think maybe we need to invest, we thought we should now invest on community health workers who can at least help us in terms of community-based surveillance, and also try to provide education, information, and proper communication about the Marburg outbreak, so in order to contain the outbreak. Having said that, let me now switch back to this National Public Health Laboratory Regional Center of Excellence for Biosafety and Biosecurity. Waandishi wa habari, kesho tutazungumza, si ndio, ya Kagera Sawa? Kesho tutazungumza ya Kagera, tutawapa muda. I thought I should actually inform you the status of our efforts to contain the outbreak, but so far everything is good. Maybe what we have learned, just to share with you. Actually, I learned from my dear sister, Dr. Jenny, Minister of Health from Uganda, responding so fast. You don't need, you have to make quick decisions. I know it is difficult because, for example, today, you know, when I see travel advisory from other countries, don't go to Tanzania, it is discouraging countries. Seriously, it is discouraging countries to be transparent. At least it's good to alert to your citizens that they are 1, 2, 3, 4, 5. You need to be careful when you go there. We are here. Is there a Marburg in Dar es Salaam? There is even no Marburg in Mwanza. Not only Dar es Salaam, even in Mwanza. There is no, we don't have even a single case. But anyway, I really want to thank the U.S. government. Mahesh, please send my warmest
appreciation to Ambassador, because they didn't cancel Her Excellency Vice President visit to Tanzania. So if the Vice President of the US came to Tanzania, really, Maheshi, thank you very much. They told us, Minister, you need to be open so at least we can prepare a contingency plan. Well, this is what is needed. They need to know whether we have taken all necessary measures to contain the outbreak. So, Mahesh, I don't know whether is it okay? I think you are comfortable. Thank you, you are fine. No, serious, unajua walichotuambia waziri, tunataka yani badala ya kuficha, ni bora mtuambie ukweli ili tuweze kuandaa contingency plan ya mgeni wetu. Which is good. Unajua, mimi I just want to encourage my dear colleague from other African countries. We just need to be open and make quick decision. We will be able to protect our people. I'm standing here with pride because I don't have any new case. Because we take decision quickly. So people, they knew that it is Maabara. Even the communities were helping each other now. We got too many alerts. It is just, it is, so you just go there, you take the samples, it is not Maabara. Yeah. Komini waombe, I just want to appeal to you, we just need to fulfill our obligation under the international health regulation. If there is any outbreak, then we just respond and communicate quickly. For me, I had to convince my superiors also that we have to do it for Tanzanians. We have to protect our people because they knew now it is Maabara, so everybody actually was taking care of he or herself. Baada ya kusema hayo, mengine tuongea kesho, naomba hii ni off records. Catherine anaambia niko live, lakini sio mbaya. Kwa hiyo kesho tutaongea, lakini mimi nafurahi kwamba tumeweza kucontain, tunasimama kifua mbele. Yaani tungeumia kama tungeongeza wagonjwa. Lakini kumbe uamuzi wetu umetusaidia, tumewalinda Watanzania. Lakini uamuzi wetu pia umetusaidia kwamba tumepata mgeni ambaye ni very very strongest woman in the global. Amekutana na rais wetu, kwetu sisi kama sekta ya afya ni heshima kubwa sana. So Maheshi, thank you very much for believing in our efforts to control the outbreak in Tanzania. Baada ya kusema hayo, sasa nataka kusema kwa ufupi kwamba serikali kupitia Wizara ya Afya inafanya juhudi mbalimbali za kuhakikisha usalama wa afya za Watanzania na wote waishio ndani ya mipaka Tanzania unalindwa. Wizara inatekeleza viwango vya kitaifa na kimataifa katika kuhakikisha vimelea hatarishi vinavyotokana na hatua za upimaji na tafiti ndani ya maabara havisambai katika jamii na kuleta madhara kama vile milipuko ya magonjwa. Ulindaji wa vimelea hivi ni muhimu sana kwa kuwa endapo vikizagaa kwa bahati mbaya au kwa maksudi vinaweza kusababisha madhara makubwa ikiwemo kutumika vibaya kama silaha ya kibiolojia, biological weapons. Wizara inatekeleza mpango mkakati wa ulinzi na usalama wa vimelea ulioandaliwa na Africa CDC ambaye ni mdau mkuu anayesimamia kinga na kuboresha huduma za afya kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Kwa kuwa vimelea hatarishi vinaweza kutoka kwa wanyama kwenda kwa mazingira na baadaye kuathiri afya ya binadamu, utekelezaji wa afua ya biosafety, biosecurity ni swala mtambuka baina ya wizara mbalimbali nchini. Kama mnavyofahamu pia hata hichi virus huyu wa Marburg anatoka pia, asili yake anatoka kwa wanyama. Lakini kwa hiyo baada ya kuwa kwa wanyama anaweza kaenda kwa binadamu, alafu kwa binadamu ukipata maambukizi ndio anaweza kwa binadamu mwingine, au binadamu anaweza akayapata moja kwa moja kutoka kwa binadamu mwenzie. Kwa sisi kama serikali tunaratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Nashukuru mko hapa. Watu wa Waziri Mkuu, tunashukuru. Nimeongea na Mheshimiwa Waziri Mkuu also jinsi kuhusu, nadhani tumeona hii Marburg outbreak, so we need also to strengthen the One Healthy desk in the Prime Minister's office in order also to respond to disease outbreak timely. Na kama nilivyosema CDC walitoa you know now there is Africa CDC and CDC US. Africa CDC ilitoa tangazo kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika kupeleka maombi ya kuteua taasisi itakayokuwa ni kituo cha mafunzo ya kikanda kwa masuala ya ulinzi na usalama wa vimelea hatarishi. Na sisi
Tanzania tulipeleka maombi Septemba 2022 na kama alivyosema Dr. Maruta, Dr. Maruta kwamba Tanzania tumeweza kushinda na ilipata alama ya 100%. Sasa Profesa Bakari, 100% ipo kwenye wanafunzi 100%. Is that 100 by 100? God. Okay, is it doable 100 by 100? Sawa, tunashukuru. Kwa tulipata 100% na leo tumefanya kituo chetu sasa kimeteuliwa kuwa kituo cha kikanda kwa ajili ya mafunzo ya ulinzi na usalama wa vimelea kwa kanda Afrika Mashariki. Kwa hiyo Tanzania itaungana na nchi ya Afrika Kusini ambayo imeshateuliwa kuwa kituo cha mafunzo kwa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo kama alivyosema Dr. Maruta, kwa hiyo kwa East Africa we have Tanzania na Southern Africa tunayo South Africa. Kuteuliwa kwa kituo hiki chetu kunadhihirisha kwamba jinsi maabara yetu ya jamii inavyoendelea kuaminika zaidi duniani. Na ndio maana hata tuliposema tumepata hii ni maabara, hakuna mtu alituambia tuleteeni sampuli, kwa sababu tunaaminika na tuna uwezo wa kupima, na tunaamini kabisa pia maabara yetu itaweza kupima vimelea vyote hatarishi kwa usalama zaidi. Hivi ukishapata maabara, what is the most dangerous? Ebola. Kwa hiyo Mungu atupilie mbali sije. So at least we have tested Maabara. So and then Dr. Maruta is telling me the most serious Ebola. Mungu atuepushe. That will not come to Tanzania. Yeah, that will not come to Tanzania. Kwa at least lakini no, really I'm happy. That's why today I'm very happy. At least we managed to do the Maabara and then my staff are safe. We lost that one in Bukoba. I don't know now. We have to do something also to the purpose of this Center of Excellence is also for this particular reason. Yes. Kwa hiyo watu wa maabara, MELSAT, you are here also. We need also to communicate and sensitize our members. MELSAT is medical, what is that? Association, of medical laboratory and scientists. So MELSAT nadhani will be working with you also to make sure we do protect our members. Kwa hiyo tutaendelea pia kuboresha huduma za maabara zote nchini kwa kuzingatia matakwa ya ulinzi na usalama wa kibiolojia, na hivyo kuhakikisha usalama wa watenda kazi na mazingira yote kwa ujumla. Of course it's about human resource, but also the environment. We have also to protect the environment. I think issues of disposal of the consumables and other waste. I don't need to know. I'm trained as a human rights lawyer, so I know nothing about medicine. I don't know, where do we keep the samples? The samples, I think it also will be taken into consideration. I think it has to be kept for some period of time, for specific period of time. So hiyo ni vitu ambavyo pia vitafanyiwa. Kupitia kituo hiki tutapata fursa wataalamu wetu pia kupata mafunzo ya kimataifa kwa gharama nafuu, kwa kuwa mafunzo yatakuwa yanafanyika hapa nchini. Aidha, pamoja na faida hizo za kitaalamu, uwepo wa kituo hiki cha mfano kutatuhakikishia umahiri mkubwa usalama wa afya za Watanzania dhidi ya vimelea hatarishi. Ikumbukwe usalama na afya njema ni amana za dhamana kwa shughuli za uchumi na ustawi wa mtu mmoja na taifa kwa ujumla. Na mara tu baada ya habari njema za kuteuliwa kwa nchi yetu kutangazwa, tumepokea maombi ya vyuo vya nje ya nchi ya kutaka kuanza kutumia kituo hiki mara moja. Dr. Yoti has already mentioned that we have already started training professionals from other countries. Kwa hiyo we want to invite other countries also to, especially teaching colleges and universities, to utilize or to take advantage of this Center of Excellence on biosafety and biosecurity. Na jingine tumepokea maombi ya chuo kikuu cha Musinde Murilo Kenya. Musinde Murilo also, so they have also submitted their application. They are going to bring students who are doing
undergraduate program on biosafety and biosecurity. Kwa tumepokea maombi kutoka Chuo Kikuu cha Musinde Mulilo kutoka Kenya, ambapo wanaleta wanafunzi wanaosoma shahada ya biosafety, Kiswahili na kigumu, biosafety, mmeniambia usalama, biosafety and biosecurity, ulinzi na usalama wa vimelea, ili waweze kufanya elimu kwa vitendo. Kwa hiyo nitoe rai kwa vyuo vingine pamoja na asasi za kitaaluma kutumia fursa hii adhimu hapa nchini kwa kuitumia Maabara ya Taifa ya Afya ya Jamii, hususan kwenye tafiti na elimu kwa vitendo, kwani miundombinu ya kufanikisha yapo. Mwisho ni washukuru wote kwa kuhudhuria hafla hii. Kipekee, let me thank Africa CDC for supporting our public health laboratory, but also for supporting we have a strategic plan on global health security agenda in Tanzania. And also let me thank USCDC, Dr. Mahesh and his team is here for the great support and cooperation they are and partnership which they are providing to the government of Tanzania. We do also get support from the Global Fund in terms of strengthening our laboratory capacity, the World Bank, and German Embassy through the East African community. So let me, on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, to thank you for your support. We will also try as much as possible to allocate more domestic resources in order to strengthen our laboratory capacity. Now, I don't want to say how much, but we'll try to increase. We'll try to increase. I know Dr. Mahesh sometimes is challenging me. Oh, Minister, how much are you going to put? Yeah, and the Global Fund and the USAID. So we'll try also to allocate. You know, sometimes for us politicians, you don't see, you know, laboratory is not tangible. You know, I want something which when I go to like in my constituency or in the parliamentary chamber, I can say, you know, we have built dispensaries, health centers, you know, we have medicine, we have ambulance. Sometimes the parliamentarians, they don't see this. It is not tangible. When I go to a meeting with my constituents, they will not, Minister, what is this? But really we need to tell and understand the importance of investing on laboratory, strengthening on laboratory interventions. Kwamba ndio tuna, yeah, you are right. I think we will try to find a good language. Maybe permanent secretary and chief medical officer, try to give me a good language to communicate to fellow members of parliament, even to the Tanzanian citizen. You know, they don't see it. Hey, lakini we have to find a good language. Okay, if we invest on laboratory capacity, then we'll be able to detect disease on timely, and then so people will not get sick, people will be able to produce, and then children will be able to go to school, and then even it will be, I mean, people will be saving their money, because if we know it is malaria, it is malaria. If it is Ebola, it is Ebola. If it is Marburg, it is Marburg. So you don't need to go here, tomorrow here, and then you'll be able to save quite a lot of money. So you have to help us. You have to help us, the politician, how to communicate. Yeah? So in order, when we say, let's say 1 million USD for laboratory capacity, at least people will understand the importance of it. So once again, thank you very much. Warmly welcome to Tanzania. Thank you very much, Africa CDC, for accepting our application to, you know, Center of Excellency for Biosecurity and Biosafety Training in Eastern Africa. Asanteni sana. And to our dear brothers and sisters from outside Tanzania, karibuni sana. This is your home. Feel free. I don't know whether you'll have much time to see the other side of Dar es Salaam. I'll be here only in Dar es Salaam. So karibuni sana. Next time maybe we'll take you to Bukoba. Once I think within the next few days we are going to declare that we have basically ended the outbreak. We are counting the 21 days since the last case, and tomorrow I'll do the press statement. But maybe yeah. Tomorrow I'll do. So at least really we are counting now. So to be honest, I'm so happy.
Yet, but really, once again, Kakayoti, thank you for the courage, for encouraging me. UNICEF, CDC Africa, you encourage me, Minister, you have to make the right decision timely. Thank you very much. May God bless you. Karibuni sana. Now, I'm ready to launch. What next? To receive the certificate. Okay, karibu. Asante. Sasa tunaenda kwenye Now we are receiving the certificate from representative of Africa CDC, the certificate that we've been waiting for. Asante, karibu. Thank you. And guest of honor, the National Public Health Lab has prepared the gift for our colleagues. So, we have nice pictures. So this is from the African Union and African CDC Certificate of Recognition. This is to certify that the National Public Health Laboratory in Tanzania has been certified as a Regional Center of Excellence for Biosafety and Biosecurity, RCOEBBE, for the Regional Training and Certification Program for Biosafety and Biosecurity Programs on the 30th of January 2020. Sasa kwa wananchi wa Tanzania hivi hiki kituo kinanisaidiaje? Kwa hiyo ni jambo zuri kwamba tunaaminika na tunakubalika na tuna uwezo wa kupima vimelea vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ndio ujumbe mkubwa sana. Tunashukuru sana Uingereza na katibu mkuu. So we have a small question for you. Because when you have time next time, I want you to go to Serengeti and Asante sana. Mgeni rasmi, ndugu mgeni rasmi, kwa ruhusa yako tunaomba tupige picha ya pamoja na nitaita makundi mawili. Kundi la kwanza ni wawakilishi wa Wizara ya Afya, wawakilishi wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wawakilishi kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu, na wawakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI, pamoja na Ofisi ya Rais Mazingira, Ofisi Vice President. Kwa hiyo mnaomba mfike hapa nyuma tuweze kupiga picha ya pamoja. Hiyo ni group la kwanza. Kwa hiyo hilo kundi nililolitaja tupite nyuma tupate picha. The second group after this one will be our guests from Africa CDC, US CDC Tanzania, USAID, DOD, and other development partners and implementing partners. After this photo, you will come to take the photo. Karibu pia mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Asanteni. Now karibu kundi la pili, the second group of delegates from Africa CDC
the chairman of technical working group, the representative of examination council, development partners, USAID, DOD, implementing partners, FHL, CDC, you are welcome. Asante sana. Na kundi la mwisho, lakini sio la mwisho kwa umuhimu, ni wawakilishi wa vyuo vikuu. Wawakilishi wa vyuo vikuu, Profesa Kambi, Profesa Seni, Dr. Hoza na wengine walioweza kuwakilisha, pamoja na tafiti mbalimbali, rais wa MESAT pamoja na watumishi wa National Lab mliopo karibu. Hili ndio kundi litakuwa la mwisho.